Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Kumusta kayo mga anak? Okay lang Okay lang po. po. Okay lang po, sir. Good afternoon. Eto, maganda pa din, sir. Talaga, sino nagsabi nun? Lakas ka. Ikaw na ang askal, ano yun? Sakalam. Si Pamela lang ang sakalam. Saka lang. Si Pamela Rose E. Nicandro lang ang sakalam. Saka lang. Sana all. Sana all. Sino ba yung sabi maganda siya? Si Pamela Rose ba yun? Hindi po. Ay, Hindi po. nagkamalan. Sorry. Parang si Apple po. Si Apple. So, Ay, hindi Apple, hindi ako nagsabi Apple nun, Glenn Araneta. Shout out. Hindi pala. Ang sabi ko lang, sana all. Hindi ko sinabi ako yung nagsabi na maganda. O, teka, ano tawag tayong barangay? Gahin tayo reklamo ron. Siya. So, shall we begin? Welcome to our virtual class. So, natapos ko na. May mga invited pala ako rito, mga BAMM6401, yung mga IP removal. Kasi they are on the construction also of their questionnaire. Now, you will notice I have already checked your chapters 1, 2, and 3 as my previous requirement for prelim. So, you will notice na medyo mababa ang na-receive ng iba. At ngayon ko sasabihin kung bakit. Okay. So, wala nang iba mag-join. We will proceed. It is because I was looking for consistency. Diba sabi ko naman sa inyo, from the title, it should be consistent hanggang chapter 3. So mamaya ipapakita ko kung ano yung hinahanap ko. Kasi sa introduction pa lang, hindi na natin alam kung ano ba dapat nating sabihin. Remember, sa template natin, meron tayong mga guidelines. Ano-ano ba ang contents na kailangan sa introduction? Tapos sa background of the study, di ba ano ba yung context? What do we already know? So ang dami-dami mga sentences, paragraphs, wala man lang citation. Remember, in a research, walang puwang ang inyong personal opinion, personal idea, concept, or whatever. Kailangan base ito sa sinasabi ng past researchers. So, kapag wala akong nakita rin na citation, at ang gagaling ng mga pagkaka-Ingles, meron akong hint yun na yun ay kinapi from other source, pinaste, at sinabi nyo, it is your own. The real purpose kung bakit tayo nagsasite, kasi sinasabi natin, ito, sabi to ng ganitong eksperto, hindi ko to sinabi. Ito supported by another researcher. Ito yung sabi niya. So, merong corroboration. So, kung meron mang pagkakaiba, then you can say there is gap in the research. Ibang researcher sabi ganito, yung iba ganito ang sabi, kaya ako magre-research, titingnan ko that in my local, ano ba yung talagang resulta. So mahalaga introduction pa lang. Remember sa introduction, dyan yung kukuhanin yung reader kung tutuloy pa niya yung pagbasa o hindi. So again, refer to our guidelines. Ano ba talaga ang nasa introduction at kung ano ba ang nasa background. Now, consistency. I will be discussing a concrete example. Okay, let me start with a title. Yan. So, an assessment of the quality of services provided by selected hotels in Quezon City. Malinaw ang ating title. Unang-una, ano ang topic? Ano ang research area? Ayan, no? Quality of services. So, services. Kung iba-iba to, pwede rin product and service quality. So, pwedeng ganon. Diyan pa lang sa title, di ba sabi ko, dapat nandiyan na yung research topic. It could be an assessment of customers'
satisfaction, sales performance, corporate performance, work performance, whatever it is, dyan pa lang sa title, dapat nasasalamin na ano ba yung research topic. Yan. So dito rin sinasagot sa title, sino ba ang mga respondents? Oh, edi yung selected hotels in Quezon City. Saan? In Quezon City. So ano ang result? Edi yung assessment ng quality of service na pinoprovide ng selected hotels in Quezon City. Kaya dito pa lang sa title, alam na rin natin ang aim or major objective, the purpose. The purpose is to determine the quality of services provided by selected hotels in Quezon City. So kung ito ang ating research topic, you have to introduce and you have to give the background. Ano ba yung background? Ano ba ang mga past researches na patungkol sa quality of services provided by companies? Ayan. So, ang unang-unang tininan ko, bago ko checkan ang inyong mga questionnaire, ay ano ba yung theoretical framework? So, saan tayo kukuha? Paano natin ma-determine ang quality of service? Yan. So, theoretical framework. Copy lang natin to. Yon. So, sa aking pagbabasa, di ba sabi ko lahat dapat based on past researches. Sabi dito sa theoretical framework, the most familiar model that can represent the service quality concept is through the service quality model by Parasuman, Zeitmal, and Berry, 1985. So this is the citation. Hindi galing sa akin to, kundi galing kay Parasuman, Zeitmal, and Berry. In 1985 pa lang, alam na nila kung ano yung concepts ng quality service, how to measure. Okay, which was developed based on a perceived service quality relating to 5 main dimensions, namely reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. So I will base my research on this concept. And since this is a framework, this is the theoretical foundation. At ang framework nito ay, teka lang ha. Yan, ito. Yan. So, kailangan palagi merong ito yung framework natin. So, ayan. Reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. And you have to describe, explain. So, kung meron kayong theoretical foundation, you define ano ba ang ibig sabihin ng reliability? Ano ba ang assurance? Ano ba ang tangibles? Ano ba ang empathy? Ano ba ang responsiveness? Oh, sige, paliwanag natin yan. So, this is the figure. Ito ang ating theoretical framework na pagbabasihan natin ng ating conceptual framework. So, consistent. So, ito ay para sa pag-determine ng customer satisfaction. Ang gusto lang naman natin ay yung service quality, yung service performance. So, meron na siyang 5 dimension of service quality based on the ServQual model. So, the same 5 variables, ito ay na-influence nila ang service expectation at saka service performance. What do they expect and what do they receive? And the gap will be the received service quality, which will in turn reflect if they are satisfied or not. If the service performance meets the service expectation, then the customer will be satisfied. If not, they expected to receive something and the service they receive not to what they expect, then they will be dissatisfied. O, para sabihin natin dito, kunyari na lang, mag-order tayo sa Shopee or Lazada. So nakita natin picture, ganda-ganda, nag-order tayo. Pagdating sa atin, parang iba yung nasa picture, iba yung dineliver. So di ba, remember,
doon ka satisfy o hindi. So it is the how you expect the service and how you receive the service. So this will be theoretical basis. O isama na natin dito kunyari. So i-define natin isa-isa. So based on the 5 dimension, here are the yan. Yan. So based on the above figure, i-describe natin in narrative. So, what is reliability? Sabi dito, reliability is an important dimension of the serve-qual model that confirms the capacity to provide services exactly, on time, and credibly. Again, hindi ko ito sinabi. Sinabi ito ni Parasuman, Zatham, and Berry. Ito naman, assurance means creating trust and credibility for the customers. It will be ensured based on the employee's technical knowledge, effective communication skills, courtesy, credibility, competency, and also professionalism. Therefore, these skills will help the organization to gain customer trust and credibility. Then tangibles. So all you have to do is describe your theoretical framework, and the description should come from past researchers. Wait lang ha. Okay, shall we proceed? So itong empathy naman. Empathy means focusing on the customers attentively to ensure caring and distinguishing service to them, according to Young, Peterson, and Kai, 2003. So it is an essential attitude in some countries in the world to serve every customer. And then pati yung responsiveness defined by Young, Peterson, and Kai, 2003. So ibig sabihin, itong aking theoretical framework ang aking magiging batayan ngayon ng aking conceptual framework. So far, consistent. Quality of services, itong mga ito ay quality of service, 4 dimensions of service quality or the serve-qual model. So ano ba yung conceptual model? Ang conceptual model, how do you graphically present or represent or graphically show or illustrate your research? Ano ba ang mga variables? Ano ba ang focus? Ano ba ang direction? Ano ba ang expectation ng research? So in graphical form. So we use IPO or the input process output. We use IVDV or independent variable dependent variable. We use CP or criterion predictor. We use P model or the proposed program model or POM, proposed original model. Okay. So for this, I believe na ang pwede kong gamitin ay IPO or input process output for my conceptual framework. Okay, where is that? Yan. So my conceptual framework now includes the input, the process, and the output. What is the input? The demographic profile of respondents and the assessment on the quality of services in terms of, nakita nyo itong 5 variables na nandito, reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. Hindi ito galing sa akin. Ito ay galing sa aking theoretical framework. Hindi ko to inimbento yung serve-qual model. Okay? Yan. So, and then again, for every graphical figure that you will include, dapat ang figure nandito ang number at yung kanyang title. So, in every figure, you have to describe what is inside. So, write a description of the conceptual model as shown in figure 1. Okay, the process will be data gathering through survey, and then analysis of data, and then interpretation of results. So what would be the output? Well, the output should be your title. Ano bang kailangan mo? Assessment of the quality of services provided by selected hotels in Quezon City. So ano ba yung output natin? Ay, di yung quality of services provided by the selected hotels in Quezon City. So far, so good. Consistent ang ating title.
theoretical framework at conceptual framework. Okay. And then, ito na, ang susunod dito ay yung statement of the problem. Yan. Copy, paste. Yan, ang statement of the problem always begins with the aim of the study, the general objective, the purpose of the study. Okay. The aim of the study is to what? Determine the quality of services provided by selected hotels in Quezon City. Consistent again. Determine the quality of service provided by selected hotels in Quezon City. Kasi ito yung iyong title, ito yung iyong conceptual model. Ayan o, determine the quality of service. Ngayon sa output, huwag kayong maglalagay ng determine quality of service. Mali, kasi output na yon. It should be noun. Lahat ng process, lahat ng actions, lahat ng tasks na gagawin nyo, nandito sa process. Data gathering through survey, analysis of data, interpretation of results. Pwede nyo sabihin dito, analysis of data using quantitative analysis methods or using statistical analysis tools. Yan. So balik tayo. So the aim of the study, dito sa statement of the problem, yung iba kung ano-ano ang pinagsasasabi. So ito lang to, be direct. The aim of the study is to determine the quality of services provided by selected hotels in Quezon City. And then what are the specific objectives? So specifically, the study tries to answer the following research questions. Di ba sabi natin, ano ang unang-unang question? So it has something to do with the demographic profile. Huwag mawawala ang describe first to the readers. Sino ba yung mga respondents yung study? Saan nyo ba nakuha yung sagot na yan? Gawa-gawa nyo lang ba yung sagot na yan? Can you prove to me na yan ay galing sa ibang tao? Yan. Sabihin nyo, meron kayong proof. Ito yung mga survey accomplished, copy of survey questionnaires na finila pa nila. Tanong, dapat consistent din ito sa inyong methodology. So anong research method ang gagamitin para ma-describe mo ang demographics? Di ba? Ito yung kukunin mo, di ba? Assuming nakuha mo na, anong gagamitin mong research? Anyone? Magtatawag ako? Volunteer? Ako nahihiya. Ako na rin sasagot. Descriptive. Di ba? It is a descriptive research. You will describe what is the current situation, what is currently happening, the characteristics of the demography. So, age, gender, and education. So, paano nyo kukuhanin yan? Di siyempre, gagamit tayo ng questionnaire. Yan. So, paano natin i-analyze? So, kailangan consistent din yon. Okay? Oras. Question number 2. So, tapos na nating makuha ang data about the demographics. Let's go direct to the point. Ano ba ang assessment ng customers or clients on the quality of services provided by the hotel in terms of, ayan, saan galing ito? Ayan, galing yan dito sa aking conceptual framework. Nagaling din yan dito sa aking theoretical framework. Yan. So hindi ko yan gawa-gawa lang. Yan ay resulta ng mga pag-aaral previously na pwede ko lang i-replicate, gagamitin ko dito sa particular research ko. Again, consistency. So once na makuha na natin yan, then we are ready for our next
Our last question. Is there a correlation between demographics and their assessment of service quality? Anong ibig sabihin? Meron bang influence ang age, gender, or education sa kanilang assessment? In terms of age, kapag mas matatanda na ba sila, tumataas ang kanilang quality of service, kanilang assessment? Maluwag ba ang kanilang assessment o humihigpit sila ng assessment? In terms of gender, kunyari, sino ba ang mas maluwag, mas mataas mag-assess? Male or female? Or wala namang relationship? That we have to establish later on. So having 3 questions, research question, will suffice an undergraduate thesis. So pwede na ito. Kung iba-iba pa, for example, you want to determine, let's say, the leadership style, the effectiveness of leadership style of the managers as perceived by the managers and as perceived by the subordinates. O hindi meron kang dalawang group of respondents. So tatanungin mo sila isa-isa based on your theories of leadership. So kung ano tinanong sa manager sa tingin nyo, ito ang napoprovide nyo. So tanungin nyo rin yung mga subordinates, ito ba ang nakikita nyo sa inyong mga managers? Yan. And then, pwede nyo i-compare. Pareho lang ba ang assessment ng managers at saka ng subordinates? Yan. Okay, let us proceed. So, kailangan consistency. So, sabi ko, ano ang gagamitin yung research method? So, magmula title, theoretical framework. Again, title, theoretical framework, na-establish natin ito to get the service performance. So, binase natin yung ating conceptual framework. From there, ito yon. And then, statement of the problem. Ayan. So, tuloy na tayo sa Chapter 3, Research Methods. So, we will be using, appropriate? Descriptive and correlational research design. Bakit? To answer research question 1, we will utilize descriptive research. And for question number 2, descriptive research then. For question number 3, correlational research design ang ating gagamitin. So now, consistent, magmula sa umpisa. So ano ang data gathering na gagamitin natin? Since ang ating data ay quantitative in numbers, kasi ito pwedeng sa Likert scale. So data gathering using survey questionnaires. At ano ang ating gagamitin to analyze? Quantitative data analysis using statistical use. So yan yung research methods. Tandaan. And then i-expound nyo rin. Ano ba yung ibig sabihin ng descriptive? Ano bang correlational? So ano bang mga researchers yung gumamit ng descriptive and correlational? Yan. Kasi you have to justify bakit yan ang research na ginamit nyo. At papasok na tayo sa inyong research instrument. Pwede natin sabihin ito. The research instrument. In this study, data was gathered through a questionnaire form. So ano yung instrument nyo? Questionnaire. O aside from questionnaire, ano pa ba pwedeng instrument? E di yung interview guide or yung focus group discussion guide. Yan. And then you describe ano ba yung laman ng questionnaire. The questions were divided into 2 sections to specifically address the 3 research questions formulated in the study. So again, itong research instrument natin consistent doon sa ating conceptual framework, sa ating statement of the problem. So the first section consisted of questions related to the demographic profile of the respondents. The second section consisted of questions that would determine the quality of services provided by the
selected hotels. So the respondents from these questions are related to the research question, what is the assessment of customers on the quality of services in terms of reliability, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. So again, i-relate natin to doon sa ating research questions. The questionnaire which is used for the present study is derived from the literature review based on previous studies. The specific questions are adapted from measuring service quality using ServQual. And then, i-discuss nyo rin. So, paano ba i-rate yan ng mga, anong gagawin ba ng mga respondents? Ito. Using a 5-point Likert scale, the survey participants will be asked to rate their assessment on the quality of services provided by the hotel, ranging from 1, strongly disagree, 2, disagree, 3, neither agree nor disagree, 4, agree, and 5, strongly agree. Yan. So, maliwanag kasi chapter 3 is our method. So, ano ang iyong balak sa iyong research instrument? O itong ating instruments, ito ang kanilang gagawin para masagutan yung section 2. And then, sasabihin natin, since chapter 3 is research methodology, ano ba ang ating analysis, data gathering analysis? O, isa-isahin natin. Yan. So, analysis of data gathered. Ano ang gagawin natin sa mga nakuha natin na data? So, the data collected from the survey will be analyzed using descriptive and inferential statistical tools. So, unang-una, sabihin natin, ito. Yan. So, frequency and percentage will be used to analyze the demographic profile of the respondents. Pag sinabing frequency, kunyari, in terms of gender, ilan yung sumagot na M? Ilan yung sumagot na female sila? Ilan yung hindi sumagot? So, how frequent yung answer na yon? O, sabihin lang natin na 80 ang female, 40 ang male. No answer, wala. So, 80 and 40, so we have a total of 120. That is the frequency. And then, pwede natin sabihin, in percentage, 80 and 40 is 120. 80 divided by 120, that is 2/3, which is 67%. And the female yun, no? Ang male naman ay 33%. Ayun. So, the data collected from the survey will be analyzed using frequency and percentage for demographic profile of the respondents. O, paano naman yung assessment nila? So, ito po yun. So, we will use the measures of central tendencies or the mean, median, and mode. So, these statistical tools will be used to analyze the perception of the respondents on the quality of service provided by the hotel. So, ano ba yung mean? So, yun yung averages. So, alam nyo na yan. Mean, ang gitna. So, you spread the entire data set. Kung ano yung nasa gitna, yun ang median. Ang mode naman, ano yung pinakamaraming answer? Yung pinakamarami. So, kunyari, sabihin natin in terms of reliability. So, may sumagot ng 1, 2, 3, 4, and 5. Remember, di ba? Meron tayong 1, strongly disagree, 2, disagree, 3. So, ano yung pinakamaraming sagot? For example, ang pinakamaraming sagot ay 4. Then, the mode is 4. So, karamihan ng respondents ay nag-agree that in terms of reliability, yung quality of service ay very good. Yan. Ano pa? Siyempre, yung correlation. So, sabihin natin, Pearson's R.
will be used to establish the correlation between demographics and the guest assessment on the quality of services provided by hotel. Sabihin din natin, paano natin interpret? Ito, a correlation coefficient of positive 1 indicates a perfect positive correlation. Meaning that as variable x increases, variable y increases. And as variable x decreases, variable y decreases. So there is a positive correlation. So pwede sabihin, habang tumataas ang age, tumataas din ang kanilang rating ng service quality. O yan. So yun namang, on the other hand, if the correlation coefficient is negative 1, it indicates a perfect negative correlation. So negative, magkasalungat naman siya. This means that as variable x increases, variable y decreases. Habang ang age of our respondents ay tumataas, ang kanilang rating ay bumababa. O, ibig sabihin siguro nito, habang sila'y tumatanda, they scrutinize. They really are, their standards are high. Kaya mababa ang kanilang ratings. So as variable decreases naman, so kapag pababa naman ang age, variable y increases. So habang pabata ng pabata, so ano sila, generous. Okay. So dapat consistent, ha? So frequency and percentage will address our research question number 1. Central tendencies will address question number 2, and Pearson's R will address question number 3. Now, if you have qualitative questions, then meron kayong thematic analysis. Ayan. Okay, kompleto na tayo. So ganito ang tinitingnan ko dun sa mga BAMM6402. Ganito ang hinahanap ko sa inyong chapter 1, chapter 2, and chapter 3. So hindi ko pa rito na-discuss yung chapter 2, which I have already discussed previously. So yung mga yun ang aking hahanapin. So please, kung mabawa na ko nyo, ayusin nyo na ngayon yung inyong chapter 1, 2, and 3, kasi dapat ang chapter 4 ay sasagot dito sa inyong mga questions. Yun ang yung ipe-present as chapter 4, presentation and interpretation of data. Okay. So we can proceed now to our topic. Paano ba gumawa ng questionnaire? O titingnan natin, ano bang kailangan natin makuha? Kailangan natin ng age, gender, and education. Kailangan natin ng questions about reliability, assurance, tangible sympathy, and responsiveness. Doon sa ating chapter 2, di ba thematic na rin yan, thematic presentation. Una, ano ba ang quality of service? So you define what is service quality. You discuss what are the dimension. You discuss ano ba ang importance ng good quality service. Kasi it nagre-reflect, ganyan, and it leads toward customer satisfaction. So yan yung inyong mga theoretical related literature and studies. Doon sa mga pag-aaral doon, meron akong natisod na past research na meron na ring questionnaire. So hindi lang mismo yung questionnaire nakita ko, but yung saan ko nabasa? Doon sa kanyang presentation. Sa presentation ng kanyang data. So from there, I have adopted the questions. Okay. Let us move on. So, sabihin natin, insert tayo ngayon ng page break. So, dito na tayo sa ating questionnaire. Unang-una, kapag gagawain questionnaire, siyempre, merong introductory letter yan sa respondents. Ito na. Gumawa na ako ng template. So, questionnaire. So, una, siyempre, good day, or greetings from AMA, or greetings from ABE, Davao, or kung saan man kayong campus. We are students of AMA Computer College. Sabihin niyo kung anong campus. AMA Computer College, Makati, Calamba, Batangas, wherever.
taking off Bachelor of Science in kung ano yun, in accountancy, business administration, yung specialization, major in financial management, major in marketing management, major in human resources development, kung ano-ano pa yan. It could be Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Tourism Management, para makilala agad kayo nung mga respondents. And then sabihin nyo kung bakit kayo, ano ba yung purpose na itong survey. So in partial fulfillment of the requirements of our undergraduate degree, we are conducting a research entitled, sabihin nyo ngayon kung ano yung title, an assessment of the quality of services provided by selected hotels in Quezon City. O saan ko nakuha yun? Yun yung title ng aking sample research title. Okay. Now, the research team respectfully requests your invaluable cooperation and participation by simply answering the following questions and filling in the blanks with your responses. The knowledge ensure nyo rin na that the knowledge or information gathered will be treated in utmost confidentiality and will be used only for academic purposes. So hindi niyo ito ilalabas. Ito isa, it will be used sa ating campus lang. Ayan. And then, thank you. And then, pakilala kayo. Kung kayo ay tatlo, sino yung tatlo? So, para makilala rin kayo ng mga respondents nyo. And then, divide. Yan. So, sinabi natin, di ba, 2 sections. First section is about demographics. O ano nga ba yung gusto nating makuha sa demographics? Ayan. Age, gender, and education. Kung may iba pa, dagdagan nyo. Ito. So, section 1 is personal profile. Ayan. So, section 1 would be the name, yan, age. So, pwede nyo na dito i-group. Less than 20, 21 to 35, 36 to 50. So, isa lang ang sasagutan nyo dyan. Gender, sabihin natin male, female, LGBTQ, kung gusto yung dagdagan, others. Kung ayun lang sagutin, di wag. So, tinundin natin ang dinagdag ko ito. Meron ba tayong education? Yeah, meron tayong education. So, highest educational attainment. O di, bigyan nyo sila ng options para madali lang silang mamili. High school, vocational, bachelor's degree, graduate studies, or others. O, huwag natin itong isama. Kasi wala naman ito sa ating specific objectives. Pero syempre, kung gusto nyo rin makita, meron bang influence ang household income sa kanilang assessment? O di isama nyo na yan. So, correlation. Ibig sabihin, kapag ba mas mataas ang income, mas sumihigpit ba sila? Mabababa ang kanilang rating? Or pareho lang, mataas ang rating? Okay. So, kung isasama natin yan dito, siyempre, idadagdag natin yan dito. Income, household income. Ganyan lang yan. So, to make it consistent. And then, section 2 now will be, ayan, unang-una, dapat mahusay ang inyong instruction. Clear. So, section 2, assessment on the quality of service provided by the hotel. The following statements relate to your feelings about the particular hotel you chose. Please rate the statements according to the extent of your agreement or disagreement. O, di ba, una natin reliability. O, di, sama natin yung reliability. Yan. So, saan galing to? Di ba, sabi ko, ni-replicate ko yung questionnaire ng isang research na aking nakuha. Saan nga bang research yun? Teka lang.
O mamaya ko na lang ipakita sa inyo. So, ito, reliability. So, check nila, strongly agree, neither, disagree, or strongly disagree. Pwede nyo rin sabihin dito, 1, 5, strongly agree, 4, agree, 3, neither agree nor disagree. Then 2, disagree, and 1, strongly disagree. So dapat malinaw ang inyong instruction. Hindi yung madami kong na-review ng mga sinabmit na questionnaire for approval. Sumakit lang ang ulo ko kasi walang relasyon. Sasabihin dito, level of agreement. Tapos lalagay dito, timeliness. Oh, ano yun? Anong isasagot ko ron? Make it clear sa statement. Dapat ang answer ay agree, disagree. So when the hotel promises to do something by a certain time, it does so. Agree, disagree, anong level? So malinaw. When you have a problem, the hotel shows a sincere interest in solving it. Oh, di malinaw. Answerable by strongly agree or strongly disagree. So, kalamitan pa sa nakikita kong mali, level of satisfaction. So, the hotel performs the service right the first time. Ano ba sasagot ko? Agree? Satisfied ba? So, dapat coherent din. Isipin nyo muna kung tama ba yung inyong Likert scale do sa pinapatanong nyo. So again, I'll show you where I base these questions. Then after that, assurance. Yan. In terms of assurance, the behavior of the hotel employees instills confidence in you. Agree or disagree? You feel safe in your transactions with the hotel. Hotel employees are consistently courteous with you. Hotel employees have the knowledge to answer your questions. So, ito ay specific questions about assurance. Balikan nga natin, tingnan natin kung ano ba ang definition ng assurance. O ayan, no? Means creating trust and credibility for the customers. It will be ensured based on the employees' technical knowledge, effective communication skills, courtesy, credibility, and so on and so forth. Okay. So kasi ito may pinagbasahan. So hindi mo ako pwedeng tanungin na mali itong ginawa ko dahil I based this on past researches. So assurance and then tangibles, empathy, responsiveness. So kumpletuhin na natin. Yon. So now I have 22 questions. So yung aking question number 1 to 5 pertains to the reliability. So kapag ginawa ko tong chapter 4, ang susundan ko ngayon ay itong aking research questions. So syempre chapter 4, introduce mo ano ba yung laman ng chapter 4. And then, doon ka na sa discussion. Ano yung number 1 mong topic? E di demographic profile of the respondents. Kasi yun yung research question number 1 mo eh. So tell about the age, gender, education, and household income. So ayan no, may nakuha ka yan. Itatali nyo na yan. Itatali sa Excel. So ilan ba ang sumagot na itong age, ganyan, ng mga gender, ng highest educational attainment, household income. O lahat yan, ipoprocess nyo. And then, you get the frequency and percentage. O bakit frequency and percentage? Kasi yun ang sinabi natin sa chapter 3. Di ba? So ito yung plano, ito yung ginawa nyo, at ito yung presentation nyo. Ayan. And then number 2, syempre sasagutin yung research question number 2. So what is the assessment of customers on the quality of services in terms of
the following. So meron ka ngayong discussion ito. In terms of reliability, pwede mo ito ipakita in frequency and percentage. Pagkatapos, kukunin mo yung mean, ipapakita mo na another table, yung kanyang measures of central tendency, mean, median, mode, standard deviation, or variance, and then you interpret. Pagkatapos nun, in terms of assurance, ito ipakita mo with the frequency and percentages para from here, makikita nila. Tapos, pag magpe-present kayo sa chapter 4, di ba sabi ko, yung last column will be the totals of everything. So para makita kung ilan ba yung sumagot, ilang percentage. Yan. And then, next, about the tangibles. Next, about empathy. So dito pa lang, ang ipapakita nyo na ay ang frequency and percentage table. And then, ipapakita nyo rin yung results ng inyong correlation. Bago pa pala yun. Unang table, frequency and percentage. Sumunod na table ay ang measures of central tendency. Ayan, mean, median, mode. Ayan, hanggang sa huli. At syempre, yung ating third, Pearson's R. So using the means of all of this. So ano ba ang correlation? So meron kang sa Excel mo, meron kang column ng age, meron kang column ng gender, highest education, monthly household income, o i-correlate mo sila. Let's say, ano ba ang correlation ng age sa kanilang dito sa mga means nitong lahat ng ito. So tapos din chapter 4 mo. Kasi yung chapter 4 mo ay base sa nakuha mong data from your questionnaires. So tama ang pagkakagawa ng questionnaire dahil sumunod ako magmula pa lang sa aking theoretical framework. Ayan. SERB-QUAL model. Ayan. So meron akong nakita mga AXI model, meron akong mga nakita na kung ano-ano ang ibang models. So ito ang ating questionnaire. So maliwanag. So kaya, kung magpapacheck kayo ng questionnaire, ito yung sinasabi ko, dapat consistent from the title to theoretical framework. Dapat dito ang malinaw lang anong theoretical framework ang pinagkuhanan ninyo. So conceptual framework, kung anong variables ang nandito sa theoretical framework mo, dapat yun din ang lalabas dito. Tsaka dapat ang inyong statement of the problem ay consistent dito. So kinuha natin ang assessment based on the following factors, based on the following variables. So, malinaw ba yun mga anak? Kasi may mga nagtatanong, Sir, bakit po ganito? Ba't wala po kayong comments? Kasi wala na akong panahon isa-isahing mag-comment. Ang dami. Almost 100 ang mga titles. Sa BAMM6402 lang yan. Meron pa akong BAMM6401. Meron pa akong HM6465, PM6465. May accounting research pa rin ako. So, ang daming check-check. Kaya ngayon, itong lecture ko para i-explain sa inyo bakit mababa ang nakuha nyo. So, for BAMM6402, paki-ulit, i-reviewin nyo kung tama ba ang inyong theoretical framework, consistent ba siya sa conceptual framework, yung conceptual framework, consistent ba siya sa statement of the problem. Ayan. So, dapat consistent sa lahat. At yung questions, ito ba yung hinahanap talaga base sa ating research questions? Kasi ang dami, iba yung questionnaire, hindi niya ina-address yung research questions. So parang nakita ito rito sa isang website, kinopya. Itong isa nakita ron, itong statement of the problem, kinopya. Ay walang consistency, walang coherence. Okay, so maliwanag mga anak. So kung medyo mababa ang inyong nakuha, it does mean na you really have to review again
kasi hindi kayo mare-recommend for online defense kapag hindi ako satisfied. Doon sa mga IP na 6401, please, you're on the process of nagpapasubmit kayo ng questionnaire. So, pag nagpasubmit kayo, I want to be clear on this. Ayan. Ayan. Begin from theoretical framework, maliwanag kung kanino galing. Conceptual framework, saan galing itong konsepto ng research, saan galing theories. Pagkatapos itong statement of the problem, ito ang gusto kong masagutan. And these questions will lead me to the main objective of determining the quality of services provided by selected hotels. Then research method should also be consistent with your data and with your methods na gagamitin. Sir, excuse Yes. me po. Question, Maricar. Sir, yung about po dun sa, sa theoretical framework po. Ano po ba yun, sir? Given na po ba na gagayahin na po namin yung reliability, ganyan, sir. Ganyan po yung mismong gagawin namin dun sa Ano yung title ng sa inyo? yung the impact of relationship marketing on consumer behavior. Ulit, the impact of The impact of relationship marketing on consumer behavior of theology in Valenzuela City. Teka lang ha. Sulat ko rito. The impact of relationship marketing to the consumer behavior. To On sir. sige, on Marketing on consumer behavior. consumer behavior Of theology in Malanday, theology in Valenzuela City po. Milk tea shop po yan. ano na? Okay. Okay na po, sir. Opo. Sandali. May tatanong ako para masiguradong alam niyo yung gagawin ko. Opo, sir. O, kaya kayo pina-attend dito para masabi nyo. So dito, ano ba? Himay natin yung inyong title. The impact of relationship marketing on consumer behavior of a particular company in Malanday, Valenzuela. So dalawang factor to. So sa yung chapter 2, wait lang. So you have to explain first what is relationship marketing. So ano pa? O what is consumer behavior? So una, ano ba yung relationship marketing? So sa chapter 2, dapat yung una yung kasi yan, relationship marketing, the impact of relationship marketing on consumer behavior. So dapat ito, dalawa. Anong ginamit nyo ritong paradigm, research design? IVDV? Anong ginamit yung design? Research design po? Oo. No, paradigm. Conceptual framework. Sir, yung input, process, output po. IPO. O, sige, pwede din yun. So una, i-determine nyo ano ba ang kailangan maging malinaw muna sa leaders. No? Sa chapter 2, relationship marketing. So ano ba yung relationship marketing? So you have to define definition of relationship marketing. So ano ba ang bakit natin pinag-aaralan ng relationship marketing? So ano ba yung kanyang importance? Importance of relationship marketing. O di ba dapat merong ganyan. Tapos hanggang sa marami kayong research na mga related literature on relationship marketing, punta naman tayo sa consumer behavior. So also, i-define nyo again.
Oh, what is consumer behavior? So definition of consumer behavior. Oh, ano-ano ba yung dimensions of consumer behavior? O ano-ano ba yung mga pinag-aaral natin sa consumer behavior? So paano ba natin siya i-measure? Measuring consumer behavior. O ito, measuring. Ito, paano natin i-measuring? I-measure. Measuring relationship marketing. So ayan, anong mga tanong dapat natin? Una, kailangan, if we are going to determine the impact of relationship marketing sa consumer behavior, so ano-anong mga variables yung itatanong natin sa mga tao? Tingin tayo sa consumer behavior. So pupunta ako sa Google Scholar. So ano na nga yung hahanapin natin? Consumer behavior. Yan, consumer behavior theory. Tingin tayo rito ng isang tingnan natin itong a new approach to consumer theory. Basa-basa lang. A new approach to consumer theory. Yan. So kailangan medyo mabilis din kayo magbasa. Yan. Consumption theory. Yan. Pwede nyo magamit yan. Okay, pangit. Wala akong makukuha dyan. Yung simple lang. Traditional na wala ito. Yun, buti na lang. Meron. Ayan the belief is that cognitive and psychological process originate from physiological ones and that there are biological limits. Behavior. Dito tayo sa consumer behavior. Yan. Sabi ni Robertson and Zielinski in 1981 suggests it's becoming increasingly clear that the appropriate unit of analysis for much of consumer behavior should be the family unit and not the individual. Title of the research, blah, blah, blah. Hanap pa tayo ng ibang research. Yan. Okay, pangit. Assessing consumer behavior. Yan, perception of quality rin. So halos pareho pala eh. Kasi introduction, sino natin? Yan, literature review. Customers frequently make judgments based on limited information and knowledge. Studying the phenomenon, mower and minor,
Believe that the information processing model explains how consumer perceive product characteristics. Explain that information processing relates to consumer behavior as blah, blah, blah. Identify predictive expectation and normative expectations. So yan, strong evidence, etc. So, ang daming consumer behavior theory. Consumer behavior theory. Sir, sa RRL na po yan. Oo, kasi sa RRL, doon ka makakuha ng theoretical foundation tsaka theoretical framework, di ba? Tapos yung theoretical framework mo, doon ka kukuha ng yung conceptual framework. So let's go back, kasi tinan mo rito, the impact of relationship marketing on consumer behavior. So, behavior pa lang dito ang aking, ano bang pag sinabing behavior, what is theory of consumer behavior? Ano ba ang four types? Habitual buying, variety-seeking behavior, dissonance-reducing buying behavior, complex buying behavior. O ito ba yung apat na yung types? O meron bang model dyan? Creation of, mathematical construction, huwag na yan. 5 factors that guide. Ayan. So meron motivation, perception, learning, beliefs, and attitudes. Meron personal. Itong mga ito, factors that influence consumer behavior. Ngayon, ang impact of sa inyo ay relationship marketing. So, ano ba yung relationship marketing? Yan. Dito, strategy designed to foster customer loyalty, interaction, and long-term engagement. To develop strong connections with customers by providing with directly suited, okay. Examples. Thank customers to social media posts, blah, blah, blah. Attraction, connection, dating. So you have to first clarify ano ba yung relationship marketing. So ano ba ngayon, kunyari, establish nyo ito, ang mga, saan ba tayo? Ayoko, what is? Tingnan natin to. Itong attraction, connection, dating. So kuha kayo ng variables. Yan. Attraction, connection, dating, relationship, marriage. So pwede nyo kunin to as your variables for relationship marketing. Kasi kailangan nyo makuha ang kanilang feedback. Diba? So in terms of attraction, the brand and the consumer lock eyes. O di pwede yung itanong, yung bang aming brand, yung logo ba namin ay appealing to your eyes. The brand pulls it together, plays it cool, and speaks to the consumer in a way that piques the consumer interest. The consumer's heart skips a beat and they want to learn more. Pwede nyo sabihin, connection. Kapag nakita nyo ba itong aming brand or logo, ano bang nakikita nyo? Medyo na-excite ba kayo or whatever. So meron na kayo ngayong data na gagamitin. So kung anumang data ang makuha nyo rito, i-relate nyo ngayon sa consumer satisfaction ba yun? Consumer satisfaction. So again, let's go back to your, ayan. So measuring consumer behavior. So ang magiging questions nyo nito, something to do with the relationship marketing. Ano bang experience ng inyong customers about relationship marketing? So measuring, or what are the factors? Are the factors involved in relationship marketing? O yan ay tatanungin nyo sa inyong customers. Ano ba ang experience nyo? And then, yung second part, ano ba ang inyong customer satisfaction? At tingnan natin dito, baka meron na pong model ng satisfaction. Satisfaction.
Ayan. Ayan. Oh, nakita ko ito. Key Customer Retention Metrics. Ito yung metrics na ginagamit nila. How to evaluate ang customer retention. So kung nagre-retain ba, hindi naman customer loyalty retention ng ating customer retention, dapat customer satisfaction. Measuring customer satisfaction. Yan, ito, Qualtrics, maganda to. Yan. So, based on, wala. Wala. Consumer behavior theories, tingnan natin to. Ayan, ang mga theories, oh. Theory of recent action. Ano ba yan? With a positive. Dapat ito yung mga binabasa, theory of recent action. Itong AKB model, motivation need theory. So these are the theories na related sa customer satisfaction. O mamili kayo dyan. Ano ang gagamitin niyo dyan para ma-assess ang ating customer satisfaction? So dapat consistent. So pakita ko sa inyo yung aking pinagkuhanan naman ng yung serve qual. Yan. 5 dimensions of service quality, reliability, assurance. Ayan. Ayan ang umandar. Sensya, medyo mabagal ang aking. Ayan, from Young, Peterson, and Kai, 2003. Yan ang mga pinagbasihan ko ng example. Ayan, pati ito. So, mabuti nga ngayon ang internet, marami na pinapakitang magagandang Okay, any other questions? Malapit na tayo matapos. Gising na mga anak. Sir, last na po. Sige, Sir, Marco. basta po, no, yung dun, i-connect po talaga namin yung sa questionnaire namin dun sa theoretical framework po namin. Yes, Para dapat. po sir, kung hindi po siya yung ganun sa ginawa niyo dun sa amin. Hindi may mali. Pagdating ng BAMM6402, mahihirapan kayo. Katulad ng mga 6402 ngayon, medyo ang dami nilang i-adjust. So, kailangan sir, babaguhin po namin magmula dun sa umpisa na ginawa namin para makuha po na, mapag-connect po namin sila. Correct. So, ito lang yung mga diniscuss ko. Kailangan yung introduction at background of the problem. Consistent din, ha? Apo. So, ibig ko po sabihin sir, yung sa theoretical, Theoretical framework, yeah. O, magmula doon, uulitin po namin para po makuha namin yung gusto namin ano doon sa questionnaire. Correct. Kung tama ba yung magiging question. Kasi minsan, parang yung mga questions natin sa questionnaire ay hindi na related doon sa ating research questions or research topic.
So ano bang sabi ko sa inyo, Maricar? Ah, Sir, wait lang po, sir. sige. Sir, konektado naman po yung amin, sir, sa ano namin, sa title po namin. Meron din po siya nakalagay doon na dependent variable, independent variable, which is yung sa dependent variable po, may consumer's behavior, ganyan. Tapos sa independent variable, may nakalagay na trust, commitment, ganon, mga communication. Ganun po, sir. May nakalagay din po ng relationship marketing, sir. Teka lang. Pero yung sa illustration po, sir, Ito ba? Ito ba? Ito yung sa inyo? Ito ba yung sa inyo? opo. Ay, Okay. sir, Ito ba yun? yan po yung questionnaire namin na ginawa namin. Pero uulitin po namin, sir, kasi hindi po siya related dun sa theoretical framework nga po na sinasabi niyo po Correct. sa amin. Correct. So wag basta-basta katulad nito, unang-una pa lang, what is the main reason why do you choose theology milk t-shirt? Eh kung sabi, ay napadaan lang ako. Umuulan, sumilaw lang ako. I mean, di ba? Kailangan yung tanong nyo talagang related. Nandun na sila. Di mo sabihin, kung sabihin nila, kasi ito lang yung pinakamalapit, dyan lang ako sa kapitbahay nyo eh. O, di sablay na ang ating research. So as Apo, much as sir. possible, structured ang gamitin nyo. Yung limited yung kanilang sagot para mas madaling mag-assign ng number, mas madaling kunin ang mean, median, mode. Mas madaling kumuha ng correlation, comparative analysis. Makes you comfortable? O bakit? Ba't mo tinanong to? If yes, please specify. Ano yung specify ko? Answerable ba yes or no lang? Okay. So kaya gusto ko mag-check ako uli ng questionnaire after nyo marinig yung lecture ko kasi yun ang hahanapin natin, yung consistency. At saka dapat lahat ng tanong, eto ba, does a relationship marketing have positive, negative, or negative impact on consumer behavior? Wala, ako yung ordinary na utusan lang ako. Ako yung boy sa kabilang bahay. Ano ang ibig sabihin ng relationship marketing? Ano ang alam ko sa consumer behavior? Kapag nagtanong tayo sa ating consumer, isipin natin, naiintindihan ba nila yung ating tinatanong? Kaya nga, sa lecture ko, isa sinasabi ko, kung kinakailang Tagalogin, Bisayain, Kapampangan, gawin Kapampangan or Ilocano, as long as maiintindihan ng respondents, mas maganda. So, please put a check for your preferred ratings. Ano ito? O, di ba? Anong tawag dito? This is not even a Likert scale. Anong scale na merong 1 lowest to 10 highest? Ang Likert scale could be 1 to 3, 1 to 5, 1 to 7. Pero hindi ko alam kung Likert pa rin 1 to 10. So kailangan lahat ng kung igawa nyo, dapat meron din yung basihan. How satisfied are you in the services or products? Ano bang i-rate ko? Yung service o yung product? Or both? So mali ang ating question. So how satisfied? 1 to 3, 4 to 6. Ano yung kaibahan ng 1 at saka 3? At saka 2? Dapat kung gusto yung 1 to 10, dapat meron kayong linya. May metro kayo, meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O bilugan nila kung ano yung level. Pero hindi ganito, check. So maling use ng optional boxes or buttons. How they feel your needs and what's their satisfaction on their services and products. Anak, kahit ako'y marunong umintindi ng English, parang nawindang ako dito, hindi ko maintindihan how they feel your needs and wants to have satisfaction on their services and products. I am sure, basahin ko muna ito 10 beses, hindi ko maintindihan. Oo, sir. Diba? Pasensya na po, ulit na po namin yan, sir. Opo. May naano na po kami. Oo. Na-check naman po namin na tama po yung theoretical framework po namin nung nakaraan na chinek niyo po. Kasi wala po kaming guidelines. So ngayon, sir, meron na po kaming naliwanagan na po kami, sir. Ayun. So, Mahalaga. Yun ang mahalaga.
So, doon sa inyong Opo, sir. grupo, para kayo lang ang pumunta. Kayo lang ang umattend ngayon. Opo, kasi ano po gustong-gusto po talaga namin gawin ito kasi interesado po kami na malaman at the same time magkaroon pa po ng knowledge about dito, sir. Kaya ano po, sabi ko po sa mga kagrupo ko na umattend po kami. Correct. Correct. So, good luck. Meron bang umattend sa mga grupo mo? Ikaw lang. Po? Meron bang umattend sa mga grupo mo? Opo, si Pamela po. Tapos, yung isa po dito, hindi na po siya nag-open, sir, kasi magkakaroon ng feedback po, sir, eh. Kaso, sir, meron po kami isang problema sa isang member po namin dahil hindi po siya gaano nakikipag-participate. So, ewan po Tanggalin namin. nyo. Lagi po Kapag hindi nagpa-participate, tanggalin nyo sa pangalan. Ganun lang Ganun po ba? kalakaran. Dapat lahat Oh. nahihirapan, lahat nag-cooperate. Opo, wala pong kaibigan, sir, di ba po? Sana po maintindihan niya po yun kasi Correct. wala po, hindi po approach sa amin na ano po. Hindi na. Natural na yan, mga magkakaibigan, magkakagrupo. Nag-aaway-away. Ganun talaga eh. Yes po. Walang pabuhat. Lahat dapat kasi lalo na yan. Oo. Kunyari, tatlo kayo. Bibigyan nyo ako ng crush ng submission. I will feel disrespected. Kasi tatlo lang kayo, tatlong brains na yan. Bakit ganito lang Opo. ang output nyo? Di ba? Maricar, naging estudyante kita, di ba? Opo. Hindi kayo nakatapos? Ano po, sir? Bakit kayo IP? Ay, hindi po kami IT, sir. DSBA po kami pa may kawayan po. ACLC may kawayan po kami. Kami po yung tuwing Wednesday po na 10 o'clock po yung ano niyo po. Okay. Kala ko naman ito. Ba't nandun ka doon sa BAMM6401 na IP? So, hindi. Hindi, sir. Ako po yung doon sa Viber kanina nagre-request po ako Okay, ng okay. ano. Okay, pasensya. Nandito ako dahil sa dami ng, gusto mong mauna ha? Kasi i-discuss ko Opo, ito sa sir. Wednesday. So, Opo. tinuturo- Gusto ko na po ma-advance, sir, kasi gumagawa na kami ngayon. And sa ano kasi, sir, Wednesday may trabaho din po ako sa shop. Kaya sabi ko, i-advance ko na po. Very good, very good. Now, at least alam mo na kung paano. So, ganun, Opo, maghanap sir. ka pa ng Thank you po ibang, ng marami, sir. oo, maghanap ka ng ibang researches na nandun na. Hanapin ko Opo. saan ko ba nakita yung ano. Teka lang ha. Yung aking service quality. Sir, pwede po pa-send ng link nun. Alin? Talaga nung Ay, joke lang po, sir. Alin? Kami na lang po maghanap dun sa Google Scholar, sir. Okay na lang. Okay na lang, anak. Otherwise, gagawin nyo na akong co-author niyan. Tama yung pangalan ko as a researcher. Hindi po, sir. Yung nga ba yun? Joke lang. Anyways, okay lang. Serve qual. Serve qual. Measuring service quality using Sir, service. pwede pong pakitanggal na po yung questionnaire namin sa share screen. Hiyang-hiya na po kami. Ay, okay. Sige, alisin na natin. Okay lang yan. Lahat nagkakamali. Kung makikita mo lang yung questionnaires ng iba, okay lang din. Tingnan natin to. Using serve qual. Dito ko ba nakuha yun? Serve qual. Dito kaya yun? Ay, hindi. So, tiyagaan lang talaga. So, kung ba nakita yun? Yes po, sir. Opo. Ito. Sir, kami na po maghahanap, sir. Nakakahiya po. Na-screenshot ko na po yung link. Oo. Basta may guidelines na po kami na po Basta Google maghahanap. Scholar. Pagkatapos, tingnan nyo rin yung loob. Kasi katulad niyan, ito na yan. May kita nyo rito, ayan yung kanilang mean, tsaka yung pair differences, kung paano nila pinreset. So, ito yung mga questions, na nakuha ko.
Hindi pa rin ito yun. Yung sa akin, serve call talaga. Kasi papakita ko rin sa inyo kung paano kayo paano mapapadali ang inyong mga questionnaire. Replicate from the works of others. Ipinakita ko. Hindi, iba. Teka lang, hanapin ko lang ha. Para lang ipakita ko sa inyo na pwedeng maghanap sa service quality. Service quality. No, hindi ko na mahanap. Wala. Sorry for that. Hindi ko na mahanap. Kasi mismo, service. Sir, okay na po. Oo. O sige. Salamat, Maricar. O, so yung Opo, sir. Maraming salamat din po. okay, what about the other BAMM6402 students? Nakuha nyo na? Si Krypton. Krypton, nandiyan ka ba Krypton? Yes po. So, naintindihan mo na yung consistency na sinasabi ko? Apo din. Oo. So, kayo na lang mag-evaluate nung ano ba yung nailagay ko? Tama ba o mali? Refer again to the template. Kasi meron namang mga nakalagay doon, di ba? So, dapat consistent from title to theoretical framework, conceptual, to statement of the problem, hanggang sa methodology, hanggang sa questionnaire. Kasi kapag mali ang questionnaire, sayang lang. Kasi garbage in, garbage out. Okay? So from intro to background, dapat medyo... Kasi i-check ko po. Pero, hindi ko na katulad dati na iniisa-isa ko. Pero sa dami, hindi ko na kayang mag-isa-isa. So generic ko na lang. Kasi most of all, ganun naman ang nakita ko eh. So yun lang ang hahanapin ko ha, consistency. So nakapag-administer na ba kayo ng questionnaire? Yung iba? May I hear from the others? Yes po din. Sino to? Daisy po. Daisy po. Oo, na-approve ko ba yung inyong questionnaire? Yes po din. Kami po yung chinek nyo last time. Okay. Na-stress kayo. Okay. Paki-check din ha, kasi baka medyo nagkamali rin ako ng pag-approve ha. Tingnan nyo rin kung consistent yan sa inyong theoretical framework, sa Sana inyong all po. conceptual framework. Yes. At Yes po din. Oo, Sir, ha? may question lang po kami. Sige, wala problema. Kasi po may deadline po kayo na to 24 to 26 po. Oo. Eh nakapagpasa na pa kami ng 24. Kung i-revise po namin ngayon, ang dating po nun is overdue na po yung okay lang po ba yun? Kung i-revise namin ulit yung pinasa namin. Yung chapter 4 ba yun? Chapter 4 and 5? Yes po din. Kasama na po yung 4 and 5. So lahat na uli. O di sige, ganito na lang. Opo. Disregard natin yung submission nyo. Extend ko ulit. Hanggang kailan yung gustong i-extend? Yay. Hanggang kailan ang tanong ko? Kasi kapag in-extend ko hanggang doon time na yon, doon ko na ma-evaluate kung sino ba ang i-recommend ko for online defense. So patawaran, kapag medyo hindi pumasa, hindi tayo makakapag-online defense. Sir, tanong ko lang po, ano po mangyayari sa mga hindi ma-recommend for IT online kayo, defense? IT. In progress. So Bali next semester po ba yun or next semester. yung mga Yes, Okay. babaguhin nyo, ayusin nyo base sa standards na ina-expect natin.
Pagkatapos kapag ready na kayo, saka na tayo magpa-schedule. So hindi lahat marirecommend. Kasi sasalain natin, hindi naman pwedeng pasensya na kayo mga anak ha, kasi ako ang pipirma eh. Ako nakalagay na advisor nyo, di ba? Kapag Then, hmm, meron po din about po dun sa pagbibigay ng survey. Kasi po ang dating niyan, yung sabihin na natin pong 60% ay galing po sa through online po ang pag-survey namin. Then yung 40% face-to-face po. So paano po yung authorization niya? Bali kukuha pa rin po kami sa Manila ng authorization. Kasi meron po kayong nilagay sa may pinakababa po. Kailangan may authorize po nung kung saan lugar kami nag-conduct. kung barangay lang naman yan, di sa barangay lang, ba't sa munisipyo? Ngayon, kung kukuha kayo ng data sa munisipyo, kailangan nyo na mag-request. Okay po din, noted po. Thank you po din. Kailangan lang naman. Pero, Diyos ko, nagpapasurvey naman. Kahit sino pwedeng mag-distribute ng flyer, di ba? Kung sino pwedeng magpa-survey. Hindi naman yung huli ng pulis. Yes po. Yes, pwede na. Yes? Sir, may tanong lang po about nga dun, sir. Pwede na Yes, po ba sir. kahit wala nun, sir? Pwede naman kahit wala lang. Basta pakita nyo lang na at least, nagbigay-pugay kayo dun sa respondents. You sought for their approval, for their cooperation. Kaya nga, di ba sabi introductory paragraph? Kasi kung hindi, ano yan? Para naman bastusan. It reflects also your personality, how professional you are. So, estudyante pa lang, dapat professional na yung ating mga documents. Then, sir, paano po namin malalaman kung pwede na po kami magpa-grammarian? Pag na-approve nyo na, pag nakapili na po ba kayo nung i-recommend nyo for online defense? Depende sa inyo. Kung Okay. kung gusto niyo mahirapan ako sa pagbasa, huwag niyo muna ipag-grammarian. Kung gusto naman ako madalian na sa pagbasa at hindi na sumakit ang ulo ko, di mas maganda, mas magiging happy ako. At pag happy ako, ibig sabihin mas generous tayo sa pag-grade. Pag umiinit ang ulo ko, ay, huwag naman sana. Siyempre, pag umiinit ang ulo, medyo tumataas ang standards. Okay? Okay po, Dean. Noted po. Thank you, Dean. Sige. So, 1 week, is it okay? I-extend ko ng 1 week? Yes, Dean. Sir, kayo na lang po, Okay sir, na po magbigay tayo ng yan. deadline para ano. Sige, tal Friday naman tayo nag-meet. Di next Friday. Ano ba yung next Friday? Teka lang ha. O June na pala yun. Malapit na yun. June 4. 21. June 4. Next Friday, di ba? Yun ang deadline. Kala ko po yung pinapa-final. Sorry po. Minum ka ba? Kasi kaya nga tayo. Anak. Ano, sige. Kasi ano pa ba naman? 23, 24, 25. You have, so ito ang deadline. So we can have the scheduled online defense for 3 weeks. Okay, kung makadalawa tayo sa isang araw, 2, 4, 6, 8, 10, 20, o 30. Okay ba yun? Kailan po, Okay sir, po, ang deadline? So, but you have to submit a good chapter 1 to 5. So please, may I remind, pag chapter 2, dapat ang kapartner niyan ay references. Kapag chapter 3, ang kapartner niyan ay yung questionnaire. So pwede rin kayong magsingit ng yung mga appendices, pwede kayong magsingit ng mga sample copy ng mga na-accomplish na questionnaire. O kung yan ay through Google Form, o di, ipakita niyo yung Google Sheet na kung saan nandun lahat ng sagot ng mga respondents. Sir, June 4 na po yung deadline. Yes. So, Okay po. June 4. BAMM6402. Sige, sige. So, pakibawi nyo na lang. Tapos mag-submit kayo ng panibago. I-allow ko na lang yun. To submission. Thank you, Dean. Thank you so much. Sa blended po, sir, no? Doon din po. Yeah, sa sa course page. Thank you, Dean. Yes, welcome. Klein, meron kang itatanong, Klein? Kicks? Wala din, magpapasalamat lang ako. Wow, papasalamat.
Sir, pwede na po kami Kasi nga, mag-leave. tingin, Wait lang. Maricar, sige, you may leave. Ha? Alam niyo nang gagawin, ha? Thank you for Opo, joining. sir. Maraming salamat po, sir. Sige. Thank you po. God bless po. Don't forget to attend again on Wednesday, ha? Same ang Po, aking sir. invitation. Dati po kami, sir. Thank you po. Thank you, sir. Welcome. Sinong kausap ko? Si Kix ba? Kix? no din. Okay. Sino pa ba? Fernando, Maglaya. Sarap kasi ng pwesto mo dyan, nakahiga eh. Baka nakatulog ka na, anak. Yes, sir. Hindi, sir, may ginagawa lang konting trabaho. Wow! Trabaho? Pero parang kanina yung video mo o yung camera mo parang nasa bed ka eh. Nakahiga ka eh. Alin, sir? Hindi, naka-off camera ko, sir. Hindi, nung pumasok ka. Kanina pa yan. Nag-aantay ako kasi 3 o'clock yata, sir. Nag-log in na ako. Oo, kaya nga. Nakita ko agad yung video eh. Anyway, wala kang tanong, anak? Wala naman, sir. Sige. Sino po ba? Liam Alexander. Ay, di pwede magtanong, last. Sige, Kix. Yung about sa chapter 3, yung about sa sampling, yung wait lang po, basahin ko nga. Dalawa kasi yung sa ko kasi po, pinili ko convenient sampling, ang meaning po yung mga volunteer lang na sasagot sa questionnaire ko. Tingnan mo yung Tapos, ating YouTube tungkol sa sampling, population and sampling. opo, doon ko po kinuha. Tapos yung Oo. po, yung Pwede naman convenient sampling. pero lang po yung kung yung mga yung vacant lang, pero ang pinili kong sampling sa po is pwede po dalawa, yung simple random sample. Pwede. Kasi binase ko lang Justify mo. yung simple random sampling po kasi yung meaning po kasi yung selected population po ay Makati. Parang nag-select po ako ng barangay tapos same sila ng amount ng questionnaire. Tapos ganun po. Eh di cluster sampling, kung barangay, namili ka muna ng barangay, tapos from the barangay na namili ka ng 3 barangay, from the 3 barangays, cluster sampling. Cluster, then, pwede mong cluster, then convenience sampling. Kasi yung kasi po sa ang nabasa ko sa simple sampling, parang select tapos sa population tapos dapat yung population lang ng questionnaire silang lahat. Parang gano'n. Oo. Kasi kailangan niya, kunyari sa barangay. Dapat malistahan ka ng barangay resident. Yun ang inyong data set. Tapos mamimili ka nun randomly. Ganun ba ginawa? Sa akin po, sir, din, namili po ako ng barangay tapos tsaka ako yung isang sampling na voluntary, yung pipili po din. Kasi ang dami pong nag-request din. Cluster, a mixed cluster sampling and then voluntary sampling. Yun Kung po. sila nag-volunteer, di ba? Opo. Okay. But make sure the questionnaire is correct, huh? Opo din. Thank Who you. else? Sir, may tanong po last. Sige. Arlene. Sir, yung sa June 4 po na ipapasa, doon na po kayo mag-base kung sino yung ma-approve po. Yes. Yup. Okay po. Thank you. Welcome. So please make sure na tama. Review again the template. Kasi introduction pa lang sablay ni. Ang dami sinusulat, walang citation. Kung hindi galing sa inyo yung words, lagyan nyo kung saan nyo kinuha. I will remind everyone sa research, hindi pwede ang sarili nating mga biases, sarili nating opinion. So kailangan opinion ng past researchers. Okay. Sige, babaguhin ko na yung inyong extension. So I'll see you. If you have any question, meron naman tayong Viber group chat. Okay? Thank you din. Stay safe po. Yeah, thank you. Kayo rin. Have a happy weekend, mga Thank you po.
God bless, sir. Thank you po. God bless them. Salamat po.